ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో ఎంసీక్యూస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి చూద్దాం. ఎంసీక్యూస్ ఎట్లా అడిగారని చెప్పేసి చూద్దాం. ఇక్కడ వచ్చేసి లాస్ట్ పేజ్ 739లో ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు అండ్ 735లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్కి ఏంటంటే సజెస్టెడ్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ని మీరే వెతికి అర్థం చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్, ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారు? ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ డిఫైన్డ్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఏ కంపెనీస్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్. ఇది ఒక ప్రాక్టీస్, ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ని అనలైజ్ చేసి ఇన్వెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే ఈ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ అనేది వాడతాం. కంపెనీలో ఒక స్టేక్ హోల్డర్, ఒక ఇన్వెస్టర్ ఉన్నాడు, వాడు ఒక షేర్లో ఒక స్టాక్లో బై చేయాలా లేదా అని చెప్పేసి అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెజర్మెంట్. బట్ ఇంకా చాలా మెజర్మెంట్స్ని, చాలా ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ని, ప్రీవియస్ కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ అంతే. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ కాదు, ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అట్లా డిఫైన్ చేయలేము. నెక్స్ట్ ద యూజ్ ఆఫ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టు సబ్పోన్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్ టు డిటర్మైన్ అన్లాఫుల్ యాక్షన్స్. సంవాట్ రిలవెంట్గా ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్. ద యూజ్ ఆఫ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్, ఇది లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వచ్చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్, ఫైనాన్షియల్కి రిలేటెడ్ కాదు. నార్మల్గా సివిల్ మ్యాటర్స్కి ఇట్ మే రిలేటెడ్. ద యూజ్ ఆఫ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టు సబ్ పైన ఫంక్షన్ ఫైనల్ రికార్డ్స్ టు డిటర్మైన్ అన్లాఫుల్ యాక్షన్స్, ఇవి కాదు. ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ అండ్ అనలిటికల్ స్కిల్స్ టు రిజాల్వ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఎ మేనర్ దట్ మీట్ స్టాండర్డ్స్ రిక్వైర్డ్ బై కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఎస్, ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫ్రాడ్ జరిగిందని చెప్పేసి కంపెనీ వాళ్ళు కానీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు ఆ కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఈ కంపెనీ పైన ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి అని చెప్పేసి, ఈ కంపెనీలో ఈ స్కామ్ జరిగిందని చెప్పేసి. అప్పుడు ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ప్రొసీజర్స్, అనలిటికల్ స్కిల్స్ టు రిజాల్వ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్, ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ ఫారెన్సిక్స్ ఉన్నాయో, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ఉన్నాయో వాటిని రీచ్ అవుట్ చేసి దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఏం ఫ్లా జరిగిందని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. మేనర్ దట్ మీట్స్ ద స్టాండర్డ్స్ రిక్వైర్డ్ బై కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఆన్సర్ ఇస్ సి. నెక్స్ట్, if your actions are the result of misleading intentional actions or inactions, including misleading statements or omission of relevant information to gain an advantage, then have you committed a fraud. It is an intentional act to mislead others. ఇది fraud, right? perjury కాదు, contempt కాదు, treason కాదు. సో ఇక్కడ యువర్ యాక్షన్ ఆర్ రిజల్ట్ ఇన్ మిస్లీడింగ్ ద పర్సన్స్ ఆఫ్ అదర్స్, ఇలాంటి ఏదైనా యాక్షన్ మిస్లీడింగ్ ఆఫ్ అదర్స్ కానీ వేరే వాళ్ళను ఇంటెన్షన్ టు డిసీవ్ అదర్స్, ఇలాంటి ఇంటెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఫ్రాడ్, ఇంటెన్షనల్ ఫ్రాడ్. ఓకే. వెన్ అన్ ఆడిటర్, ఇక్కడ ట్రీజన్, కంటెంప్ట్, పెర్జ్యూరీ, ఈ మీనింగ్స్కి దీనికి రిలేటెడ్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనేది కూడా ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ గెట్ అ బెటర్. When the auditor tests the documents by keeping them side by side, then it is known as. When the auditor tests the documents test చేస్తుంది by keeping the side by side, it is known as juxtaposition test అంట. It is given under the law. Juxtaposition test అంటే the auditor will keep the documents side by side and verifying. It is a process called juxtaposition test. Next, test of impossibility, test of absurdity, none of the above. మూడు కాదు, juxtaposition test. ఎక్కడ ఇచ్చారు? As per the study of ACFE, the following category of individuals commit the highest frauds in monetary terms. As per the study of ACFE, the following category of individual commit highest level of fraud ఎవరు చేస్తారు?
low level of management or mid level of senior level of management will do highest frauds. Okay, next dash are the elements of fraud. Elements of fraud వచ్చేసి the individual must know that the statement is untrue. అవును. There is an intention to deceive the victim. Okay, the victim relied on the statement. The victim is injured financially and otherwise. Yes, ఈ మూడు కండిషన్స్ కూడా ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. ఓకే, ద విక్టిమ్ ఎవరైతే మోసపోయిన వ్యక్తి ఉందో ఆ స్టేట్మెంట్ని నమ్మాడు, అతను ఫైనాన్షియల్గా లేదా నాన్ ఫైనాన్షియల్గా ఇన్ కైండ్ కానీ మోసపోయాడు. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టు డిసీవ్ ద అదర్ విక్టిమ్స్. మోసపోయే పర్సన్ మోసం చేయడం వీడి యొక్క మెయిన్ టార్గెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ మస్ట్ బి స్టేట్మెంట్. వాడు ఏదైతే స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాడో దట్ వాజ్ అన్ట్రూ, ఇట్ వాజ్ ద మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ వేర్ forged emails, forged websites are used to defraud the user is known as. A type of fraud where forged emails కావచ్చు, forged websites are used to defraud the user is known as phishing attacks. The type of fraud where forged emails కావచ్చు, forged websites are used to defraud the user is known as phishing attacks. Next, dash happens when the fraudster avails multiple loans on the same property simultaneously for a total amount over the actual value of the property. P shotgunning. Shotgunning అంటే fraudsters avails multiple loans in the same property. Pressure, opportunity, rationalization. మూడింటిని కలిపి ఫ్రాడ్ ట్రయాంగిల్. ప్రెషర్ వచ్చేసి తనకి ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉంటున్నది, అండ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చేసి హ్యాస్ అన్ ఆపర్చునిటీ చాయిస్ టు డూ ద ఫ్రాడ్. నెక్స్ట్ రేషనలైజేషన్ వచ్చేసి తాను కమిట్ చేసిన ఫ్రాడ్ని కవర్ చేసుకోవడం. హీ కెన్ రేషనలైజ్ హిస్ ఫ్రాడ్, రైట్. డాష్ ఇస్ టర్మ్డ్ యాజ్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ డేంజర్ ఆర్ వార్నింగ్ సిగ్నల్. రెడ్ ఫ్లాగ్ని డేంజరస్ అండ్ రాంగ్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ అని అంటారు. Next, dash is flag denotes two good and true scenarios. Green flag is too good scenario. Significant increase in the working capital borrowing as a percentage of turnover is significant increase in working capital borrowings as percentage of turnover. Increase in working capital borrowings venture as a percentage of turnover. సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పి బారోయింగ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారా? ఇట్ ఈస్ ఎ రెడ్ ఫ్లాగ్. అట్లా చేయకూడదు. కేస్ వేర్ అన్ ఎంప్లాయీ డస్ నాట్ టేక్ ఎ ట్రావెల్ అడ్వాన్స్ బట్ ఆల్వేస్ పేస్ ఫ్రమ్ హిస్ పాకెట్ ఈస్ ఎ గ్రీన్ ఫ్లాగ్. 12th, a case where an employee does not take a travel advance but he always pays from his pocket is a green flag. Analyzing non-verbal cause is important for forensic auditor. Why? Interrogating a suspect, both A and B. Interviewing and interrogating. Analysis of non-verbal causes is important for a forensic auditor. While ఇంట్రోగేషన్లో గాను ఇన్వెస్టిగేషన్లో గాను రెండిట్లో కూడా he can verify the non-verbal causes. Next, model categorizing known frauds which list about 49 different individual fraud schemes grouped by categories and subcategories is known as fraud tree. A model categorizing known frauds which list about 49 different individual fraud schemes grouped by categories together. Fraudsters may alter the checks and check the name, change the name, the amount of pays of checks. This is forgery. Ratio analysis is one of the key aspects that forensic auditor has to look correct at.
The principle of 3D vision includes space dimension analysis, time dimension analysis. The principle of 3D vision includes 3D vision, time dimension, space dimension, both A and B. Fraud is a deliberate act of omission commissioned by any person carried out in the course of banking transactions or books of accounts maintained manually under computer system in banks, resulting into wrongful gain to any other person for a temporary period, otherwise with or without any monetary loss to the bank, is a definition given by Reserve Bank of India. Right.